I risk players are tired, I risk players do that, but this is the style I think can fit to Laos and we have to continue. So we were behind after 13 minutes 2-0 and then of course it's hard to get back. Yeah. In the second half we had good momentums in the beginning, had several chances but couldn't convert. And then you get out of nothing, you get the counter for the 3-0 and then the game was like probably over, but still we tried and we tried to press, we tried not to sit back and make damage control. We tried for the best, we scored by an interception, nice goal. And then after that again, could have had the chance maybe to make 2-3. If you make it 2-3, anything can happen. And then the counter for the 4-1, of course. And still we had chances. So what do? We sit back and make damage control, or we still try? And I discussed with my people in Laos because I'm still relatively fresh, 4 months only. So we said no, we go for it. We try to make another goal. Maybe you never know. So. Compliment to Cambodia, good style of play, very adjusted to each other. You can see the people are a long time there, already 2-3 years. You can see the difference, and hopefully I can continue with the way I think is good for Laos, and then we can see more like in the first game. This game was not so good, but also maybe physically we are not yet ready on this level to make so many games in short period. The league there is not strong, and we are not professional, so it's a little bit difficult. But overall, for me important is how you lose, and I think we can go with a high head still. We don't look very poorly, you know, we tried our best, and that's always important that you can look in the mirror. Việc đánh giá trận đấu ngày hôm nay như thế nào thì ông huấn luyện trưởng đội tuyển và U23 Lào có trả lời. Thực ra đây là một cái kết quả rất là buồn. Chúng tôi đã có một số vấn đề gặp một số vấn đề trục trặc trong cái việc vận hành lối chơi. Khởi đầu trận hiệp đấu thứ nhất chúng tôi đã mắc phải một số cái sai lầm, và những cái sai lầm đó nó dẫn đến cái việc mà tạo điều kiện cho đội tuyển Campuchia ghi bàn. Sang hiệp 2 thì chúng tôi có một cái khởi đầu tương đối tốt, tuy nhiên thì có rất nhiều cơ hội nhưng mà không tận dụng được, cho nên là các cầu thủ của chúng tôi đã bỏ lỡ và không có cơ hội ghi bàn. Nói về cơ hội thì ông cho rằng là cơ hội vẫn còn trong đội tuyển nào. Có lẽ là cái việc mà dẫn đến cái kết quả bên trên là do cái tinh thần thể lực, cái việc chuẩn bị thể lực của các cầu thủ chưa được tốt lắm, và sau một cái trận đấu kéo rất là căng thẳng với cái đối thủ Singapore ở trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ của ông ta dường như là chưa được hồi phục với cái mật độ là 2 ngày một trận đấu. Về cơ hội đi tiếp thì có lẽ là vẫn còn, và ông tin rằng các cầu thủ của mình sẽ chiến đấu tới những cái phút cuối cùng của các cái trận thi đấu trong thể lần này, và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái cơ hội nào. Đánh giá về Campuchia thì ông có nói là Campuchia có cái sự chuyển biến rất là lớn trong cái lối chơi, cũng như là có một cái lứa cầu thủ hoàn toàn mới, có nhiều cầu thủ có chất lượng, và cái lối chơi của Campuchia gần như là lột xác trong cái giải năm nay. Đánh giá từ một cách tổng quan thì ông nói là còn cơ hội, chúng tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu. You know, sir, it's like all the people, if you ask all the people in Asia, everybody wants to go to the semi-final. Even if Brunei was there, they wanted to go to the semi-final. Philippines wants to go to the semi-final. Everybody wants to go to the semi-final, but only 4 teams can go. At the end of the day, it will probably be always the same. So we wanted that also because we had the momentum. We had the momentum from the AFF Under-23 tournament with Malaysia. We had the momentum with the FIFA games with this young team. But for me, a different world. So I try to make them stronger with a more proactive style of football. And of course, we want to reach the semi-final. If we can beat Malaysia, now in this moment I would say no, because it's the third game in 5 days. But we will make changes and we will give our best, that's for sure. And then we see what happens. I think if we were a little bit sharper in the beginning and then the physical freshness was there, it was another game, you know. It was of course it looks very, very clear, but we had also many chances. We have to convert chances more clinically. It was like this against Singapore.
And in the Singapore match, if we win the Singapore match, it's a different momentum. You know, you don't feel the tiredness because the referee didn't find his watch. He didn't find the watch. You know, it was 7 minutes, I don't know. And he had many chances. It's not only the referee, also our fault, but the momentum in football sometimes is different. So in this moment to go to the semi-final, I would think better is to focus on the next game. And whether we can beat Malaysia or not, the answer is on the pitch. I cannot say. But we will try. Trả lời câu hỏi của phóng viên tiếp tục về việc mà đánh giá về cơ hội của đội tuyển quốc gia đội tuyển U23 Lào trong cái việc đi tiếp vào cái vòng tiếp theo. Sau khi mà qua 2 trận đấu chỉ mới chỉ giành có 1 điểm thì ông có nói là chúng ta có rất nhiều các cái yếu tố để gây đến cái làm tác động đến cái thành tích. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn còn cơ hội. Các bạn có thể thấy là để có một cái sự thành công trong một cái trận đấu, có một kết quả tốt thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về thể lực, yếu tố về tinh thần, yếu tố về lối chơi, yếu tố về gắn kết, vân vân. Và tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có cơ hội. Các bạn xem như là các đội tuyển Thái Lan hay là Việt Nam hay là Malaysia, họ đều có nắm bắt những cái cơ hội dù là nhỏ nhất, và cái điều đó là cái động lực của chúng tôi. Tuy nhiên thì ông cũng có giải thích về các cái điều đáng tiếc xảy ra trong cái trận đấu Singapore. Đối với Singapore, có lẽ là ông trọng tài đã không nhìn đồng hồ và đã xảy ra cái tình huống là đội Lào đã bị ghi bàn thắng vào phút cuối cùng để dấu hòa 2 đều. Cho nên đây cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến cái yếu tố tâm lý, yếu tố tinh thần của đội bóng. Tuy nhiên thì ông cũng khẳng định rằng là còn cơ hội thì chúng tôi đội tuyển U23 Lào sẽ còn tiếp tục chiến đấu và sẽ tiếp tục vươn lên để mà nắm bắt được các cơ hội tiếp theo của cuộc sau. Xin trân trọng cảm ơn.